Bismillahirrahmanirrahim. Dan mace, kashi na 26. Yayi shiru ta ce, "Good for you, since you don't know what to do. Sai ka koma inda ka fito." Yayi saurin kallonta zai yi magana ta ce, "Tashi ka tafi." Ya ce, "Dan Allah Hajiya ki yi hakuri." Ta ɗauke kai gefe ta ce, "Ba ni za ka ba wa hakuri ba." He was silent and unable to speak. Hajiya staring at him tana jiran ta ji bai zai ce, but for about an hour he couldn't move his lips. Ta girgiza kai tana kallon Lolly da ta ki yarda ta dago kanta. Ta gyara zama ta ce, "Daughter." Slowly ta dago hannunta and then wiping the slender tears that came down ta amsa murya tana rawa. Hajiya ta ce, "As a mother, can I ask for a favor?" Ta kada kai suddenly as if she didn't want to. Hajiya ta soke ajiyar zuciya ta ce, "Dan Allah, not for me and not to look at the past. I ask your forgiveness for what we have done to you. Even though I know it will be difficult a ce lokacin da muka rabu baki fahimci shiriritar Rafik ya janyo faruwar komai ba." She began to pour her nose and then softened her voice. Ta ce, "Insha Allah na yi Hajiya, and dama can you have done nothing wrong to us." Anni ta kalli yar uwarta ta yi ajiyar zuciya. Hajiya ta ce, "Batun tsakaninku da Rafik, I can't say anything here. Here is he before here he is before you. If he asks for your forgiveness, you have the right to do anything you want. I will not erupt into your praise. Whatever happens, she ne sila." Quickly ya kalli Hajiya ya ce, Hajiya if it is not your fault, how who do you want me to say? Rafik ya girgiza kai ya ce, "But Hajiya, if you say to forgive me." Hajiya ta yi saurin tattarar numfashinsa. I am suggested to I am suggested you to what to you to do. Ya girgiza kai yana cewa ta ce, "Ya mouth makes that statement." Saboda haka shi zai furta neman afuwa ba nawa ba. Kamar zai tsala ihu ya sako kusa da kafar Hajiya yana rike ta gam ya ce, "Hajiya, kina yi wa Allah da manzansa ki sa baki. Wallahi I know if I ask them to forgive me they won't." Lolly sai karfin hali ya ce, "We forgive you." Yayi saurin juyewa ya kalle ta. Zai yi magana ta saurin maimaitawa. Yayi still looking at her with astonishment as if he was saying, "You really forgive me?" Ko kallonsa ba ta yi ba bare ya sa rai za ta maimaita. Hajiya cikin tsananin mamaki tana kallonta ta ce, "Daughter, you really forgive him?" She nodded ta ce, "Eh Hajiya." Ta rasa abin da za ta ce because of the shock da kalaman Lolly suka bata. Sai cewa ta, "God bless you, daughter. May he have mercy on you. Surely your heart is good. You are a good person with a heart of compassion and mercy. Duk laifin da yaron nan ya miki a baya baki rike sa ba, kin yafe masa." Ta yi shiru kanta a ƙasa. She just felt her tongue set out saboda babu yanda za ta yi. An tana ganin kamar hakan shine zai fi musu sauki da a ce Rafiq ya zo ya ta musu naci a gida. Shi yasa ta yi tunanin she would have to make decision. Shi kuwa gogon he didn't know when he reached their destination. Yana niyyar kai hannunsa ya rike ta dago jajayen idanunta ta watsa masa wani irin kallon tsana har cikin zuciyarsa sai da ya ji tsoron kallon da ta yi masa. Ya zauna a gabanta kamar mai daukar darasi. His hand barely ya kasa magana sai wasu some of tears of remorse suka fara sauka. Ya ce, "You really forgive me?" Ta masa banza. He kept repeated like he had a brain problem. A ta fusata da tambayar da yake maimaitawa a tsawace ta ce, "Kai haba da Allah, an ce an yafe menene kuma na tambaya." He stopped looking at her with tears streaming down. Ya ajiyar zuciya a wahale ya ce, "Do you know what really happened after I left you?" Bata dago ta kalle shi ba bare ya sare za ta amsa. Annie in a fit of rage ta ce, "Koma menene ya same ka? Menene alakar mu da shi? Ko ka taba tunanin mu wani abu ya faru da mu?" Ya shiru yana gada kai like he were lost his eyes. Ta ce, "If you really don't know, let me tell you how stubborn you are." Yadda rayuwarsa ta faro tun daga ranar da ya kori Lolly daga gidan kaf ta kwashe ta sanar masa ba tare da ta rage ko wani wasali ba. Yana kallon Lolly with some tears of regret yake faɗin, "Na roƙe ki da girman Allah kada ki dubi kirkin da mahaifana suka yi miki, not to look at what I have done to you. Dan Allah ki faɗi duk wani kalma which your mouth shall speak that the Lord may require akan irin zaluncin da na yi muku." Ta yi saurin kallonsa tana jifarsa da mugun kallo with her coloring eyes. Ta ce, "Lokacin da na ce mun yafe maka wani ya shawara da kai ko kai ka sa muka yi haƙuri?" Ya saurin girgiza kai ya ce, none of this, but I know I don't deserve your pardoning." Lokacin sallah da ta ga alamun yayi kusa
ya bata damar miƙewa tsamte wucewarta ba tare da ta sake kula kowa ba ko ta bi ta kan maganar da Rafiq yake mata ba. Tana shigewa bedroom ɗinta ta kulle idan ma kada a dame ta because tana jin ba za ta iya sake zama ba idan yana gurin. Anni ta bi ta da ido bata ce mata komai ba. Hajiya ta ce to Maryam mu dai ina tunanin za mu koma sai dai ko idan an kwana biyu mu sake dawowa. Anni ta ce Hajiya ai da kun yi sallah kafin yaron ya zo ku ganshi. Hajiya ta yi murmushi kadai bata ce komai ba. Anni ta musu jagoranci zuwa bedroom ɗinta suka yi alwala suka yi sallah kafin su idan ta kira Nuras yana dauka ta ce Habibi do you hear me ya ce Anni ya nutsu yana jiran ya ji me za ta ce. Anni ta ce if there is no problem can you come home I want you to come right now. Ya ce right now Anni ta ce there is something so important running amma idan da matsala ka zauna kawai ba sai ka zo ba. Ya ce to since Anni was hanging the call ya tsaya da wayar a hannunsa yana tunanin ba lafiya ba tunda ta ce yanzu yana ta tunanin menene yake faruwa. Ya fito daga hospital ya kamo hanyar gida. A gida kuwa suna gama magana da shi Anni ta sa Barira ta musu preparing healthy lunch. Bayan sun idar da sallah ta yi musu jagoranci suka nufi gurin cin abinci. In less than 20 minutes ya karaso tun da ya shigo ediyan kafin ya karaso bakin apartment din sun ya hango motocin da ke fake ya bi su da kallo har ya gyara fakin ya fita. Yana tsayawa bakin entrance ya nokin. Barira ta fito daga room din ana nokin ta bude ta gansa tsaye fuskarsa cike da damuwa. Ta yi masa barka da zuwa ya wuce ciki yana tambayar ta Anni before ta amsa masa ya hango ta tana tasowa daga dining ya dakata da tafiyar har ta karaso inda yake ta tsaya dab da shi kafin ta magana. Su Hajiya suka taso ya kalle su kadan yana gaida su. Hajiya ta zuba masa ido a fili tana faɗin masha Allah jikan nawu ne yayi wannan girman lallai shekarun da yawa. Anni ta murmushi shi dai Nuras couldn't speak yana kallon Anni ya ce Anni bai karasa ba ta ce ya grandma ya saurin kallonta ta babu laifi ya gano kamar ta da mutumin ran nan da suka haɗu. Ya juya ya kalli Anni fuska a ɗaya ce Anni kiran da kika yi min fa. Ta ce zauna tukunna zan yi maka bayani. Ya nemi guri ya zauna ransa a dame but he doesn't look at them again. After he sit down his eyes go up to Rafiq ya zabura ya miƙe tsaye da mamaki menene ya kawo shi. Anni ta dawo da shi ta zaunar da shi ta zauna ta ce ina za ka je. His nerves appears begin to hit up quickly ya datsa haƙura ya ce Anni menene amfanin zuwa na kenan. Ta ce ku yi magana da mahaifinka. Ya girgiza kai idanunsa cike da bacin rai yana kallon Rafiq ya ce he is not my father and I don't have any contact with him. Har abada idan har wannan shine mahaifina gara a ce tun farkon samuwata ban kasance dan da aka samar ta tsarkakakkiyar hanya ba. A tsorace Rafiq ya dago yana kallon sa jikinsa sai rawa yake ya ce my son. A harzike Nuras ya watsa masa kallon tsana ya ce kada ka sake kirana da ɗanka ni ba jininka bane. Anni ta dafa kai bata iya yin magana ba. Ya juya a fusace zai fita. Rafiq ya saurin tararsa with tears streaming down. Nuras ya daga idanunsa masu cike da bacin rai ya sauke kan Rafiq yana jiran ya ji me zai ce. Rafiq cikin rawar jiki ya ce before you make a decision you have to speak up what will going to happen. Hakoransa da ke datse ya murza suka bada sauti ya ce babu bukatar bincike ko har ka manta shekaru 20 da suka gabata 28 da suka gabata a lokacin da ka tarar da mahaifiyata dauke da ciki na shin ka yi bincike ka tabbatar ni ba danka bane kafin ka yanke hukuncin cin zarafin baiwar Allah nan. Rafiq ya kasa magana sai kallon Nuras da yake yana ji kamar ya rungume shi ko zai ji sanyi. Ya fara takowa a hankali zuwa inda Nuras yake hawaye suna ci gaba da bin fuskar sai ya ce of course I made a wrong decision without investigating but you have to excuse me. Ka tsaya ka ji dalili na. Nuras ya ce kamar yadda ka ki sauraron ita wannan mahaifiyar a waccan lokacin today I wouldn't listen to you. Yana faɗa ya wuce zai bar musu gurin cikin fushi. Rafiq da ke tsaye da sakakken baki ya saurin riko hannunsa cikin wani irin fushin da bai taba tsintar kansa a ciki ba ya juyo garin ya fiske hannunsa daga rikon da ya yi masa ya hankaɗe sa kaɗan ya saura ya kai ƙasa ya saurin riko shi. All of them looking at him in amazement because no one thought zai riko shi. Rafiq yana daidai da tsayuwarsa. Nuras ya wuce zai bar wajen a karo na biyu duk kiran da yake masa bai yadda ya juya bai rufe hanyar fita daga gidan ransa a mugun ɓace duk da ya san ko ya ce zai koma ofis ba iyawa zai ba amma ya gwammace ya bar musu gidan idan ba haka ba kuwa komai yana iya faruwa. His mind were thinking da ya san dalilin kiran sa kenan there is no reason for him to come. Yana zuwa daidai entrance zai fita Hajiya da Maimuna suka kira shi da karfi a tare in a kind of praiseful voice da bai taba jin irinsa ba. Yana Rafiq ya kai ƙasa ji kake tim kamar an yasar da katon abu with his hand on his heart side. Hankulansa Hajiya a tashi suka nufo shi har lokacin Nuras yana tsaye a inda yake
and there was no sign that he would move. Hannayensa zube cikin aljihu ya taɓa baki a hankali. A tunaninsa babu wani abu da ke faruwa, kawai pretending ne. Ganin yadda suke ruɗe suna kiransa ya sa Anne ta ɗago ta ce, Habibi, come and hold up your father. Ya yi tsaye ya ƙi motsawa a gurin, as if he didn't know what she was saying. A hankali hankalin Hajiya ya sake tashi, ganin kamar Rafiq was not breathing. Tana jijjiga shi tana kiransa amma shiru kake ji, babu alamun zai motsa. Ta ɗago kanta da ƙyar, idanunta suna fidda hawaye. Ta kalli Nuras ta ce, help him grandson, ba dan shi ba za kai, saboda Allah ne. And then remember all the things you can do for him. Kai ka fi shi tunda har ka ji kansa. For sure idan bata taimaka maka ya ci gaba da zama a wannan condition din, he could lose his life. Ya ɗage shoulders ya ce, ya rasa ran nasa mana. What can his life or death za su yi mini? They looking at him all together. Thought no one was surprised by his statement. Amma Annie ta ji shock. Maimuna ta yi saurin ɗaukan waya take trying to call his doctor. Hajiya burst again into tears. Cikin kuka take faɗin, irin wannan lokacin na jiya maka tsoro, Rafiq. Tun a baya sai da na nuna maka hakan da za ka yi is a great mistake, but your stubbornness and childhood made you unable to understand it. Shin yau waye gari ya waya kenan? Ta share hawaye ta ci gaba da magana. 28 years ago, a wannan lokacin you showed that you don't want to talk about the pregnancy. Aka haifi yaro ka je ka ganshi kake kallon dan da kai ne silar samuwarsa, bare ka ɗauke shi. Haka ka rufe ido ka nuna kai sam baka da wani alaka da shi. If your child is unkind to you, who do you think will sympathize with your situation? Annie ta yi still tana kallon. Annie tsayuwa ta tana kallon Hajiya. Hajiya tana shashshekar kuka ta ce, da baka aikata haka ba, Rafiq, da baka gamu da irin waɗannan masifu ba. Daga wannan sai wannan duk a dalilin taurin kai da ka gwada wajen bin zugar shaidan. Ka bijirewa maganar iyayenka. In dai haka rayuwa take kuma za ta ci gaba da sawa ka sha wahala, ni kam na yafe maka. Ubangiji ya tashi kafaɗinka. Anna ta yi karfin hali tana kallon Maimuna ta ce, is he sick? Maimuna ta kaɗa kai a hankali. Anna ta ce, ya jima yana ciwon ne? Maimunatu ta yi ajiyar zuciya. Lokacin sun gama waya da likitansa da ya ce yana hanya. Ta ce, ya jima. Anna ta ce, how long has he been sick and what is wrong with him? Maimuna ta ce, he had a heart attack for 23 years. Anni ta zaro ido tana girgiza kai cikin jimami ta ce, Allah ya sauƙaƙa masa. Once again ya wani irin mugun haɗa rai, ya juya yana tafiya hanyar bedroom ɗinsa. Ya ɗan dakata a fili ya furta, na san ciwon ai da sauki. Those he humiliated shekaru 28 suka shafe without knowing the word of happiness. They only hear about it, amma a kansu ba su san shi ba. Yaya yake, yana da nau'ika ko babu? But alhamdulillah, they are always grateful. Annie reaches where he was standing, daidai do ɗin shi. Hannunsa ta riko ba ta magana ba, except to aim to get him to where Rafiq was lying, and there was no sign of breathing. Sai dai ya kafe a gurin, ko kaɗan ya ƙi yin gaba bare ya iya motsa shi. Ta ɗaga idanta da suka fara sauyawa ta ce, ka je ka ɗaga sa, idan har na isa na faɗa ka ji. Ya girgiza mata kai ya ce, ki kyale shi kawai, Annie. Ta girgiza masa kai ta ce, he is your dad. Would you like to miss him? No matter how bad he is, kai ba za ka taɓa iya sawa ya zama nagari ba. And he never did anything except what Allah subhanahu wa ta'ala has written. Mahaifi ko yaya yake, ‘ya'yansa ba sa kyamarsa. Abin da ya faru a baya kaddarar mu ce, mu ba mu isa mu kauce mata ba. Mu gode wa Allah duk abin da ya same mu. Allah has give us the solution. Mun samu ci gaba da ba kowa ya same sa ba. Your father is your father. Oh, you or him are not enough to change Allah's destiny. Shin ka manta duk wannan ci gaban waye ne ya yi nufin ku same shi? Ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin mu da shi. Ta girgiza kai ta ce, haka ne, but kowane ci gaba ko alkhairi da yake samun bawa akwai sila. Shin za ka iya faɗa min waye silar samuwar ci gaban mu, ko kuma are we the ones who fight to have it? Ya yi shiru yana kallonta. Ta yi ajiyar zuciya ta ce, your father is the master and he is your genius. Idan Ubangiji bai yi nufin mu da samun ci gaba ba, how do you think your father will be to you? Why did he not forsaken you? Don't forget, Habibi, at this time he has the rights ya sa a wulakanta mu, but he finally give us home and give you home and a capital, so that one day do not both of
both of you to beg for a food or shelter. Jikinsa ne ya dan fara sanyi amma kuma duk da haka ya ki matsawa daga gurin. Duk wasu kalamai da Anni ta san za su taimaka ya sako ta faɗe su, amma juyin duniya suka yi da shi ko tari ya iya sake yi, sai dai yanayinsa yana kallon kana kallo za ka san kalamanta sun shige sa. Anni ta gaji da zuba masa ido ta ce shikenan Habibi, tunda kun ɗauke ni marar amfani, surely I need to get back to where I came from. Hankalinsa a tashe ya saurin rungume ta yana ba ta haƙuri, jikinsa har rawa yake ce please Annie, don't say that. If there are any people in the world who are desperate to be with you Annie, kin san sai dai su biyo baya. Annie, please I beg you with the greatness of God, I am so sorry. I am so sorry, and don't say you will leave us please. Ta ce you don't care about me Habibi, ni ce dai na damu da ramuwarku. Ya yi saurin girgiza kai, idanunsa sun sauya launi ya ce wallahi Anni mun damu da ke. She smiles and begin to wipe the tears that came down. Ta ce because of your love I have to choose to leave home. Saboda soyayyar ku I choose both of you to just obey me. Saboda wannan soyayyar nake tare da ku for 28 years without marriage, and not because if I find a husband I will not stay with him. Amma saboda kada ku wulakanta na hakura da komai na zauna. I will have no regrets today when something has happened to me. Everything I have na sadaukar da shi saboda farin cikin ku. But today, what are you trying to do for me? Ya girgiza kai, muryar tana rawa ya ce Annie, please. Yana magana yana goge mata hawaye. Do I deserve this from you? Ya ci gaba da girgiza kai. Annie, please don't say that. Whatever you said we will do just because of you. Ko da hakan yana nufin yankewa. Ta sake yin murmushi mai ciwo. I wish ina da wannan alfarmar da na fi kowa farin ciki. Ya katsaita da sauri ya ce you have it Annie. Tana kallon sa tana girgiza kai ta ce ba ni da shi Habibi. Ya ce kina da sama da shi Annie. Ta haɗiye salibas ta ce idan har ina da shi an na kai matsayin da zan iya samun su a gurinka. Ina son ka je ka kama mahaifinka. Ya kalle ta tsoro ya ce Annie, is this really what you want? Ta ɗaga masa kai tana lumshe ido ta ce idan har ina da alfarmar da ka ce Habibi, wannan shi kaɗai nake bukata a gurinka. Ya ajiyar zuciya mai nauyi, a hankali ya girgiza kai ya ce an gama Anni. Yana faɗa ya nufi inda Rafiq ke kwance. Sajiya suka bi su da kallon mamaki, shi kaɗai ba tare da taimakon kowa ba ya ɗauke shi. Ya yi hanyar fita a gurguje. Maimunatu ta dakatar da shi ta ce da ka dawo da shi, his doctor is on the way. Ya tsaya sororo rike da shi, ta girgiza masa kai a hankali. He slowly turning toward his bedroom with Annie standing by the side of the room. Yana zuwa ta buɗe masa do ɗin ya shige. Hajiya tana ganin haka ta koma saman amce ta zauna ragwab. Cikin damuwa tana godiya ga Allah da suka sauke ajiyar zuciya. Ya kwantar da shi ya juyo yana kallon Annie da ke tsaye, fuskarta da damuwa ya kamar zai fita daga ɗakin. Annie ta ce where are you going? Don't leave him alone Habibi, ko ka manta wannan shine muradinka. Ya shiru ya fasa fita, but jikinsa duk yayi sanyi saboda maganganun Annie sun riga masa shiri. Dr. Stevens ya karaso. Maimunatu ta fita ta shigo da shi. Since he came in ya kalle shi sai ya girgiza kai saboda yadda ya gansa ya san dole da matsala. Ya dudduba sa a gaggauce ya dago yana goge gumi ya ce we need to go to the hospital. Hankalin Hajiya ya sake tashi saboda tsayin lokacin da yake tare da ciwon. He just checking him at home and provided him whatever he needed, amma batun zuwa hospital kam ya manta. Wellas hakan ya faru. Nuras ya kalli Dr. Stephen zai yi magana ya dakatar da shi ta faɗin due to his condition we need to rush to the hospital because he is at the final stage. Abin da ya faɗa ya sa bai iya tsayawa yin magana ba, ya juya da sauri ya ɗauke shi a gaggauce suka fita daga gidan. Clark da drivers nasa suna ganin fitowarsu suka fito a gaggauce daga mota, but bai tsaya jiran su taimaka masa ba. Ya wuce yana niyyar sa shi a motar ambulance ta karaso. Kafin su Hajiya su fito har an sa shi a mota sun wuce hospital. St. Barnabas Clinic da ke nan area Albert Street suka nufa a gaggauce. Suna zuwa aka shiga, shi Nuras da Clark suka tsaya nan reception. Lokacin da Hajiya suka karaso idanunta duk sun kumbura sun yi ja, dan ma Anni ta yi ta basu hakuri ita da Maimuna. Hajiya cikin jimami ta ce ni kan ban san wani irin kaddara ne wannan ba, a ce daga wannan sai wannan. Tunda yaron nan ya bijirewa maganar nan shi kenan rayuwarsa take cikin wani hali. In har dan saboda abin da ya aikata ne a baya, ya ubangiji ka kawo masa sauki cikin lamuransa, na yafe masa wallahi har abada. Anni ta ce insha Allah Hajiya komai zai zo da sauki, ki daina faɗan haka, ki ci gaba da yi masa addu'a. Hajiya ta girgiza kai ta ce kullum cikin yi masa addu'a nake, insha Allah ubangiji ba zai tabbatar da shi ba. Anni ta ce insha Allah.
karfe 3 daidai Nusra came home from school yau din ba bata tsaya jiran su Sara ba saboda kanta da yake mata ciwo a hankali take tafiya like she don't want to har ta tsare cab ta